Der Himmel über der kleinen Stadt verfarbt sich langsam von einem blassen Blau zu einem warmen Orange, als die Sonne hinter den Dächern versank. Die Straßen wurden ruhiger, die Stimmen der Menschenleser, und das stetig summende Tages legt sich wie ein dünner Schleier über die Gassen. Clara ging mit langs a Menschritten nach Haus. Ihr Schall war locker ihren Hals gesklungen, und die abendliche Kalte kroch unter den Stoff. Sie bemerkt sie kaum. Ihr Blick war nach innen gerichtet, auf etwas, das tiefer lag als Zeit, auf die Leer in ihrem Herzen. Zeitweilen Monaten trug Clara ein Gefühl in sich, das sie nicht erklären konnte. Es war, als fehl ein Stück ihrer Seele. Sie konnte nicht benennen, wonach sie sich sent, nur das erste war, dieses Sehen, das sich in eins Amen Stunden meldet, starker als Hunger oder Müdigkeit. Manchmal dacht sie, die Erinnerungen in Liebe, die sie verloren hat. Manchmal erschien es ihr wie ein Traum, den sie vergessen, aber nicht losgelassen hat. Tagsüber war Clara von Geschichten umgeben. In der kleinen Buchhandlung, in der sie arbeitet, riet sie Romain, Gedichtband und alte Klassiker in die Regal. Die Kunden sehen freundlich, still Frau mit hellbraunen Haaren, die hoffentlich lächelt und mit ruhiger Stimme empfehlen gab. Viel mochten sie, einige vertrauten ihr Lieblingsbücherin, als sie selbst Teil einer Geschichte. Doch wenn der Abend kam und die letzte Glock über der Tür klang, fiel das Lächeln von ihrem Gesicht. Zurück blieben still, die schwerwiegt. Ihr Wohnung am Rand der Stadt war klein, fast bescheiden in Gerichtet. Ein Sofa, ein Regal voller Bücher, ein kleiner Balkon, von dem man die Dächer sehen konnte. Es war kein schlechter Ort, aber fühlt sich oft mehr wie ein Wartezimmer als ein Zuhause. Clara stellt sich manchmal vor, jemand würde sie dort erwarten. Doch jedes Mal, wenn sie die Tür aufschloss, empfing sie nur die Still. In diesem Abend war es nicht anders. Sie hängt ihren Mantel an den Haken, stellt die Schuhe ordentlich nebeneinander und ging in die Küche. Auf dem Herd stand noch ein Topf vom Vortag, doch sie hat keinen Appetit. Stattdessen goss sie sich ein Glas Wasser ein und setzte sich ans Fenster. Draußen brannten die Straßenlaternen, warfen golden Kreis auf den Asphalt. Menschen liefen vorbei, in Gespräch vertieft, lachend oder in Eil. Clara sah ihnen zu, als gehorten sie zu einer Welt, die sie nicht betreten konnte. Die Sehnsucht, die sie in sich trug, war kein offener Schmerz, sondern ein ständiges, leises Pochen. Es war wie ein Schatten, der ihr folgt. Oft fragte sie sich, ob sie selbst schuld daran war. Hat sie im Leben etwas Verpasst? Ihnen falls wegen geschlagen? Oder war es schlicht das Schicksal, das ihr diesen Mangel auferlegt hat? Am nächsten Morgen weckte sie das Gleichmäßig Ticken der Uhr. Ein neuer Tag begann, wie so vieles über. Sie frühstückt hastig, zog ihren Mantel an und machte sich auf den Weg zur Arbeit. Die Buchhandlung empfing sie mit dem vertrauten Geruch von Papier und Tint. Für Clara war es ein sicherer Ort, und doch konnte auch dieser Ort die Leer nicht ganz füllen. Es war an diesem Tag, als sie zwischen zwei Regalen stand und Bücher zurücksortiert, dass sie etwas Merkwürdiges entdeckt. Zwischen den dicken Banden der Klassiker klemmt ein kleines, altes Notizbuch. Das Leder des Bands war abgenutzt, die Seiten leicht vergilbt. Verwundert nahm sie es heraus. Kein Preiseticket, kein Spurtiven, das es zum Sortiment gehört. Es wirkte wie ein vergessenes Stück einer fremden Geschichte. Neugierig öffnet Clara das Buch. Die Seiten waren voller handgeschriebener Zeilen, sorgfältig, aber mit einer Dringlichkeit geschrieben. Es waren kein Erzählungen, sondern Gedanken.
Word über Traum, über Verpasst über ihn Sehnsucht nach einem anderen Leben. Manche Sätze waren von Traurigkeit durchzogen, und ihr voller Hoffnung. Clara konnte nicht aufhören zu lesen. Es war, als sprachen die Wort direkt zu ihr. Ein Fremder, den sie nie gekannt hat, legt sein Herz vor ihr offen, und in diesen Worten fand sie ihr eigen still wieder. Jemand hat geschrieben, was sie nicht zu sagen wagte. Den ganzen Tag über lies sie das Notizbuch nicht mehr los. Sie legt es hinter den Tresen, und jedes Mal, wenn kein Kund im Laden war, blattert sie darin. Die Gedanken darin waren vertraut und fremdzugleich. Sie erzählten von Sehnsucht, nicht nach einem bestimmten Menschen, sondern nach einem Gefühl, nach Nähe, nach Bedeutung, nach einem Zuhause im Inneren. Als der Abend kam, nahm Clara das Buch mit nach Haus. Sie wusste nicht, ob es richtig war, aber sie spürt, dass sie es braucht. In ihrer Wohnung setzte sie sich wieder ans Fenster, schlug die Seiten auf und las weiter. Mit jederzeit wuchs in ihr das Gefühl, dass sie nicht allein war. Das irgendwo draußen jemand dieselbe verlorene Sehnsucht trug. Und zum ersten Mal seit langer Zeit verspürt Clara einen kleinen Funken Mut. Sie griff nach einem Stift, schlug die leeren Seiten am Ende des Notizbuchs auf und begann zu schreiben. Erst zögerlich, dann fließender. Sie schrieb über ihr eigenen Gedanken, über die Still, die Leer, über die Traum, die sie nicht auszusprechen wagte. Es war, als würde sie mit jemandem sprechen, auch wenn sie nicht wusste, mit wem. Als sie die letzten Zeile setzte, legt sie den Stift weg und mit tief durch. Zum ersten Mal war ihr Sehnsucht nicht nur ein Stillschweigen. Sie war ein Wort, ein Satz, ein Teil einer Geschichte worden. Clara wusste noch nicht, wohin dieser Weg fahren würde. Aber sie spürt, dass sie nicht länger stillstehen konnte. Die verlorene Sehnsucht hat begonnen, ihr in Richtung zu ziehen. Am nächsten Morgen workte als vertraut, die graue Straße vor Claras Fenster, der Geruch von frischem Kaffee, das gleichmäßig tickende Uhr im Wohnzimmer. Und doch war etwas anders. Das Notizbuch lag auf dem Tisch, aufgeschlagen bei der Seite, die sie zuletzt beschrieben hat. Es war, als lag ein Stück ihres Herzens zwischen den Seiten verborgen. Clara fuhr mit den Fingern über die Schrift, ihr eigen und die der Unbekannten. Sie workte kleiner neben den Zeilen, die bereits dort standen, fast so, als hat sie sich hinein erschlichen. Doch es war ihr Ernst, und sie wusste, wenn sie weiterschrieb, würde es ihr helfen. Es war, als laut jemand ihren Gedanken, auch wenn jemand da war. Der Tag in der Buchhandlung verlief ruhig. Nur wenige Kunden kamen, und das Änderungs gegen die Scheiben fühlt die still. Clara stellt sich oft vor, wie es war, wenn der Unbekannt, der das Notizbuch geschrieben hat, eines Tages durch die Tür treten würde. Würde sie ihn erkennen? Würde nach jemandem wie ihr suchen, oder war das Buch nur ein zufälliges Relikt einer längst vergangenen Zeit? Zwischen zwei Kunden nahm sie sich einen Moment und blattert zurück zu den ersten Seiten. Die Schrift war gleichmäßig, fast bedacht, doch manchmal workte sie hastig, voller Gefühl. Ein Satz bleiben diesem Tag besonders in ihr hängen, es gibt Tage, in denen ich mich selbst verliere, weil ich nicht weiß, wofür ich gehe. Und doch gehe ich weiter, als würde etwas in mir hoffen, das es am einen Grund geben wird. Clara las die Zeilen mehrmals. Sie erkannt sich darin wieder, in diesem Widergehen ohne klares Ziel, nur getragen von einem schwachen Glauben, das irgendwo etwas wartet. Am Abend nahm sie das Notizbuch mit nach Haus. Sie kocht sich Tee,
Lias das Fenster offen, damit die frisk Luft hereinkommt, und setzen sich in den Tisch. Sie nam den Stift in die Hand und begann zu schreiben, Hut habe ich den Wort gelesen, als waren sie mein eigenen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber du hast mir gesagt, dass mein Sehnsucht nicht nur einschüchtern ist. Vielleicht sind wir beide auf der Suche nach dem selben Licht. Sie den Stift sinken Lias, war als hat sie Nachrichten gemmenden geschickt, der sie niemals lesen würde. Und doch war befreiend. Sie lächelt schwach, ein seltenes Lächeln, das nicht für die Außenwelt bestimmt war, sondern nur für sie selbst. Die Tage vergingen. Clara las jetten Abend ein paar Seiten und schrieb danach ihr eigenen Gedanken hinzu. Mit der Zeit begann sie, ein Art Gespräch zu führen, als wär das Notizbuch ein stiller Freund, der nicht antwortet, aber doch verstand. Manchmal stellt sie Fragen, hast du gefunden, wonach du suchtest, manchmal gestand sie angst, ich hab Angst, das mein Leben an mir vorbeigeht, ohne dass ich je ankomme und manchmal schrieb sie nur ein Fake Beobachtungen, über den Regen, die Still der Nacht, den Geruch von alten Büchern. Doch je mehr sie schrieb, desto mehr wuchs in ihr das Gefühl, dass dieses Notizbuch mehr war als ein Zufallsfund. Es war ein Schlüssel, ein Hinweis darauf, dass Sehnsucht nicht nur Liebe sondern Verbindung. Ein Samstags kam ein alter Kunden in den Laden, eine Frau mit grauem Haar und Watchen Augen. Sie blattert lang zwischen den Regalen, bis sie bei Clara am Tresen stand. Sie arbeiten doch schon langer hier, nicht wahr, fragte sie freundlich. Clara nickt. Seit fast 4 Jahren dan haben sie vielleicht etwas gesehen, das mir fehlt. Vor einiger Zeit habe ich hier ein Notizbuch verloren. Es war klein, mit einem abgenutzten Letterenband. Wissen sie zufällig etwas davon, Claras Herz schlug schneller. Für einen Moment wasn't sie nicht, was sie sagen sollt. Das Notizbuch lag in ihrer Wohnung, gefüllt mit ihren eigenen Gedanken. Es gehört also dieser Frau. Sie zwang sich zur Ruhe. Ein Notizbuch. Ich werde nachsehen. Wissen sie noch, wo sie es vielleicht gelassen haben, die Frau schüttelt den Kopf. Ich hatte es in meiner Task, als ich hier war. Es ist mir wichtig, nicht wegen der Words, sondern wegen der Erinnerungen sie selbst, und ihr Augen bekommen einen weichen Glanz. Es war ein Geschenk meines Sohns. Schrieb hinein, bever die Stimme brachab, und sie lächelt entschuldigend. Bever die Stadt verlies Clara fullt einen Stück im Herzen. Das Notizbuch war also nicht nur ein verlorener Gegenstand, sondern ein Stück von Gemens Leben. Ich werde wirklich nachsehen, wiederholt sie sanft. Die Kunden bedankt sich und ging, ohne zu ahnen, dass das Notizbuch längst gefunden worden war. Clara stand regloste, ihr Gedanken wirbelten durcheinander. Sollt sie es zurückgeben? Natürlich. Es war das rich Touch. Doch ein Teil von ihr klammert sich daran, als hingier eigen Stimme daran. Abend saß sie vor dem Notizbuch und betrachtet die Seiten. Sie spurt, wie schwer die Entscheidung war. Ihr Wort standen nun neben den Worten des Sohns. Es war, als hatten zwei Fremdseelen sich in diesem Buch begegnet, und nun sollt sie es loslassen. Clara schrieb ihn letzten Zeil, wenn dieses Buch seinen Weg zurückfindet, hoffe ich, dass die es wieder in Händen halten, verstehen, dass es mehr als Papier ist. Es hat mich gelehrt, dass Sehnsucht nicht verloren sein muss, sondern ein Anfang sein kann. Dan legt sie den Stift weg und at me tief ein. Zum ersten Mal seit langem fühlt sie sich nicht nur wie ein Beobachter ihres eigenen Lebens. Sie hat gehandelt,
Sie hat geschrieben, und sie hat begonnen, ihnen weg zu sehen. Am nächsten Tag nam sie das Notizbuch mit in die Buchhandlung. Sie hofft, die Frau werde zurückkommen. Gleichzeitig spürt sie Angst, etwas zu verlieren, das ihr so kostbar geworden war. Und warend sie auf das Klingeln der Tür wartet, und sie nicht, dass dieser kleinen Skluss mehr verandern würde, als sie doch der Sonntagmorgen begann mit einem ungewöhnlich klaren Himmel. Die Sonnenbrach durch die Vorhang von Claras Wohnung und legt ein helles Muster auf den Holzboden. Sie saß am Tisch, vor sich das Notizbuch, das nun fast so vertraut wirkt wie ein alter Freund. Ihr Finger ruhten auf dem Einband, warend sie in Gedanken versank. Die Wort der alteren Frau vom Vortag halten noch in ihr nach. Es war ein Geschenk meines Sohns dieser Einsatz hat die Bedeutung des Notizbuches verwandelt. Für Clara war es ein Spiegel ihrer eigenen Gefühle gewesen, doch für die Frau war es ein Andenken, vielleicht sogar der letzten Faden zu jemandem, der nicht mehr da war. Clara wusste, dass sie es zurückgeben musste. Und doch zagert sie. Es fühlt sich an, als würde sie ein Stück ihrer neu gefundenen Stimme verlieren, wenn sie das Buch losließ. Sie schlug es auf und blättert durch die Seiten. Da waren all die Gedanken des Sohns, voller Sehnsucht, voller Fragen nach dem Sinn des Lebens. Und das Whisken ihr eigenen Seelen, fast wie ein Echo. Zwei Stimmen, die sich nahe begegnet waren, und durch ein Gespräch führten. Vielleicht, dacht Clara leise, war genau das der Sinn dieses Funds. Dass ich mich selbst in fremden Worten erkenne sie stand auf, nam das Buch behutsam und sich und beschloss, es mit zur Buchhandlung zu nehmen. Heute war Sonntag und der Laden geschlossen, aber sie wollte bereit sein. Vielleicht würde die Frau am Montag wiederkommen. Der Tag verging langsam. Clara ging durch die Straßen, ließ sich vom Wind treiben, beobachtet die Menschen auf den Plätzen. Familien, die lachten, Kinder, die rannten, Alterpaar, die sich in den Händen hielten. Sie sah all das und spürt die Beckensehnsucht in sich, aber diesmal war sie nicht ganz so schmerzhaft. Sie hat gelernt, dass Sehnsucht auch ein Band senkt, zwischen Menschen, die sich nahe gesehen hatten. Am Abend setzend sie sich auf den Boden, legt das Notizbuch auf den Tisch und schaut in den Himmel. Die Sterne erscheinen noch und noch, erst schwach, dann klarer. Sie fragte sich, ob der Sohn, dessen Wort sie gelesen hat, jetzt vielleicht auch irgendwo in den Himmel sah. Ob wusste, wie sehr seine Gedanken eine Fremdfrau bereit hatten. Vielleicht, murmelt Clara, ist selbst noch auf der Suche der Montag bracht Regen. Schon beim Aufstehen hört Clara das Prasseln gegen die Scheiben. Sie nahm das Notizbuch mit zur Arbeit, wickelt es vorsichtig in ein Tuch, damit es nicht beschädigt wurde. Den ganzen Vormittag wartet sie, doch die alte Frau erschien nicht. Kunden kamen und gingen, fragten nach Neuerscheinungen oder stoberten still durch die Regale. Clara lächelte, have, sucht Bücher heraus. Doch innerlich laut sie immer wieder dem Klang der Laden Tür. Jeds Klingeln ließ ihr Herz schneller Schoolegen, Jeds Mal war es gemmend Endiers. Am Nachmittag kam ein Gruppe Studenten, die Lebaft über Literatur diskutierten. Einer von ihnen, ein junger Mann mit dunklen Haaren, blieb etwas länger am Tresen. Bemerkt das in Tuch gewickelt Notizbuch, das neben Claras Arbeitsplatz lag. Das sieht alt aus, sagte neugierig. Ist das ein besonderes Buch? Clara legt automatisch die Hand darauf. Es gehört nicht mehr. Es wurde hier gefunden. Ich bewahre es nur auf, bis der Besitzer es wieder abholt der Student nicht verständnisvoll. Manchmal sind die Wortwahlsten Bücher nicht die,
Die man kaufen kann lachelt, bedank sich und ging wieder zu seinen Freunden. Sein Wort liaison Clara nachdenken. Dieses Notizbuch war Wortwahl, nicht wegen sens Materials, sondern wegen der Geschichten, die es in sich trug. Geschichten, die zwei Leben miteinander verwoben hatten, ohne das sie sich kannten. Der Laden schloss wie gewohnt 6 Uhr. Noch immer war die Frau nicht gekommen. Clara blieb ein paar Minuten länger, sortiert die Regale, wischt den Tresen ab. Schließlich nahm sie das Notizbuch wieder und sich und machte sich auf den Heimweg. Auf dem Weg dachte sie nach, sollt sie aktiv nach der Frau suchen? Vielleicht könnt sie ihr Adresse herausfinden, oder überraschend nach ihr fragen. Doch etwas hielt sie zurück. Ein Teil von ihr wollte das Notizbuch noch nicht loslassen, als hat sie selbst noch nicht alles daraus gelernt. Zu Hause stellt sie es wieder auf den Tisch. Sie schlug die letztens beschrieben Seite auf, ihr eigenen Wort über Sehnsucht und Anfang, und Fold, das es noch nicht das Ende war. Sie griff zum Stift. Heute habe ich gewartet, aber du bist nicht gekommen. Vielleicht ist es noch nicht Zeit. Vielleicht soll ich erst verstehen, warum ich dieses Buch gefunden habe. Ich weiß, dass es mir nicht gehört, aber ich kann noch nicht loslassen. Es ist, als musstest du mir noch etwas sagen. Als sie den Stift beiseitelegt, überkomme sie ein Gefühl von Ruhe. Nicht, weil sie ihn losen gefunden hat, sondern weil sie sich ingestand, dass sie noch Zeit braucht. Die Wachverging. Die alte Frau kam nicht zurück. Clara arbeitet, las, schrieb. Das Notizbuch wurde zu einem Ritual. Jeden Abend nahm sie es zur Hand, schrieb ein paar Zeilen, lies ihr Gedanken darin zurück. Eines Abends jedoch, als sie die Seiten betrachtet, fiel ihr auf, dass sich ihr Wort verändert hatten. Am Anfang waren sie schwer Joasen, weil von Zweifel und Fragen. Doch nun klangen sie leichter. Sie schrieb von kleinen Freuden, vom Jarek frisch gebackenen Brots, vom Lachen eines Kinds, das sie im Park gehört hat, vom Sonnenlicht, das durch die Blätter fiel. Es war, als hat das Notizbuch ihr beigebracht, nicht nur in der Lehre zu leben, sondern auch im Augenblick. Doch eins nachts träumt Clara von dem Sohn, den sie nie gekannt hat. Sie sah einen jungen Mann mit ernsten Augen, der am Ufer eines Flusses stand und in die Ferne blickte. Hielt das Notizbuch in der Hand und dreht sich langsam zu ihr. Warum bewahrst du mein Wort auf? Fragte leise. Clara antwortet im Traum, weil ich mich in Ihnen gefunden habe nicht, fast traurig. Dann gib sie weiter. Sie gehören nicht dir allen als Clara erwacht, war ihr Herz schwer und doch klar. Der Traum hat ihr gesiegt, was sie langst wasseint, das Notizbuch muss ein zurück zu der Frau. Sie durft es nicht länger behalten. Am nächsten Morgen stand sie mit dem Buch in der Hand vor dem Spiegel. Sie sah ihr eigens Gesicht, die Müdigkeit in den Augen, aber auch etwas Neues, eine Entschlossenheit, die vorher nicht de Joasen war. Heute, sagte sie leise zu sich selbst, ward es zurechtben sie legt das Notizbuch behutsam in ihr Task und macht sich auf den Weg. Clara ging in diesem Dienstagmorgen mit ungewöhnlich festen Schritten durch die Stadt. In ihrer Task lag das Notizbuch, sorgsam entwickelt in das Weichtuch. Es folgt sich schweren, als es war, als trug sie nicht nur ein Buch, sondern auch eine Entscheidung mit sich. Der Regen der Nacht hat Pfützen auf den Straßen hinterlassen. Die Luft war frisch, und die Wolken begannen sich zu lichten. Clara mit Tiefein, während sie den Weg zur Buchhandlung nahm. Ihr Herz schlug schneller als sonst, denn sie wasseint, heute wurde sie versuchen,
Das Notizbuch Zurück bin. Im Leiden war es am Morgen ruhig. Nur wenige Kunden kamen, suchten nach Schulbüchern oder Romanen für die Ferien. Clara lächelt, half innen freundlich, doch innerlich laut sie jedem klingelnder Tur. Jedes Mal, wenn jemand den Laden betrat, spannt sich etwas in ihren, die Erwartung, dass es die alte Frau senkend. Doch Stunde Verging, ohne das sie erschien. Am Nachmittag, als der Regen wieder starker wurde, nahm Clara ihnen ins Klus. Sie wollte nicht langer nur warten. Sie erinnert sich an die Wort der Frau, es war ein Geschenk meines Sohns vielleicht könnt sie mehr über sie herausfinden. Die Kunden war ihr nicht ganz fremd gewesen, sie hat sie schon ein paar Mal im Laden gesehen, meist still, in den Regalen der Gedichte. Clara fragte ihn Kollegin, die in diesem Tagkurs vorbeikam. Hast du die Alter dem mit grauen Haaren auch schon bemerkt? Sie war letztendlich hier die Kollegin nicht. Ich glaube, sie wohnt nicht weit von hier, in der Nähe des Parks. Ich habe sie dort einmal gesehen, als ich nach Feierabendspaziergang dies kleine Information genug Clara. Am Abend, nach Ladensklus, nam sie das Notizbuch in ihrer Tasche und ging Richtung Park die Dämmerung brach bereits hierin, und die Laternen begannen zu leuchten. Der Regen hat aufgehört, und die Luft war klar. Sie ging die Straße entlang, vorbei an alten Häusern mit Blumen auf den Fensterbanken, bis sie vor einem kleinen Haus mit grüngestrichenen Fensterläden stehen blieb. Ein Rosenstrauch wuchs in der Fassade, und im Fenster brandlicht. Clara wusste nicht, warum sie gerade hier anhielt, vielleicht war es eine Intuition, vielleicht nur Hoffnung. Unsicher stand sie in Wilde, dann fassaint sie mut und klopften die Tur. Nach einigen Augenblicken öffnet sich die Tur. Die alte Frau, die sie in der Buchhandlung gesehen hat, stand vor ihr. Sie trug ein Strickjack und hat ein Brill in der Hand, als hat sie gerade gelesen. Ihr Augen wurden groß, als sie Clara erkannt. Sie, sagte die Frau überrascht. Aus der Buchhandlung Clara nicht leicht und griff in ihr Task. Ich glaube, ich habe etwas, das Ihnen gehört. Sie hielt das Notizbuch vorsichtig hin. Die Frau sah es an, als kann sie es kaum glauben. Langsam nahm sie es in die Hand, öffnet den Einband und strich mit den Fingern über die Schrift auf den ersten Seiten. Ihr Lippen betten leicht, und ihr Augen fühlten sich mit Tränen. Flüstert sie. Das ist es Clara Fold, wie die Spannung von ihr abfiel. Sie hat das richtig getan. Und doch wurde ein kleiner Schmerz, als hat sie ein Stück von sich selbst abgeschben. Die Frau schaut auf und lächelt dankbar. Kommen sie doch bitte hierin. Nur einen Moment sojourn trat Clara ein. Das Haus war warm und voller Bücher, Bilder und kleiner Erinnerungsstück. Es roch nach Tee und altem Holz. Die Frau fahrt sie ins Wohnzimmer und bot ihr einen Platz auf dem Sofa an. Mein Name ist Elisabeth, sagte sie, während sie das Notizbuch festhielt. Sie haben keine Ahnung, was das für mich bedeutet. Dieses Buch, mein Sohn hat es beschrieben, bever fortging. Es ist das einzige, was mir von seinen Gedanken geblieben ist. Clara nicht still. Sie wollte nicht so viel sagen, doch in ihrem Inneren regt sich ein Sturm. Sollt sie erwähnen, dass sie selbst hinein geschrieben hat? Das ihr eigenen Wort nun neben den Gedanken des Sohns standen? Elisabeth schlug das Buch auf und blättert darin. Sie lächelt, als sie die vertraut Handschrift ihres Sohns erkannt. Doch plötzlich hielt sie in. Ihr Augen verengten sich leicht, als sie die letzten Seiten betrachtet. Claras Herz begann zu rasen. Die Schrift, Elisabeth blickt Clara an.
Das ist nicht von meinem Sohn für einen Moment herrscht still. Clara folgt, wie ihr das Blut ins Gesicht stieg. Sie wollt sich entschuldigen, erklären, doch die Wort bleiben ihr im Hals stecken. Schließlich sagt die Sie leise, ich habe geschrieben. Ich kann nicht anders. Ich habe ihr Wort gefunden, Sie haben mich bereit. Es war, als sprachen Sie zu mir Elisabeth sah Sie langen. Dann legt Sie das Buch auf den Tisch, at me tief ein und lächelt schwach. Nein. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Vielleicht sollt es so sein. Vielleicht war dieses Buch nicht nur für mich bestimmt Clara spurt, wie die Anspannung in ihr Nachlass. Es hat mir geholfen, Frau Elisabeth. Ihr Wort, oder die Wort ihres Sohns, Sie haben mich daran erinnert, dass ich nicht allein bin mit meiner Sehnsucht Elisabeth nicht langsam, und ihr Augen werden weg. Wissen Sie, manchmal denke ich, Bücher finden die Menschen, die Sie brauchen. Vielleicht hat auch dieses Notizbuch Sie gefunden Sie sprachen nach langen diesem Abend. Elisabeth erzählt von ihrem Sohn, wie schon als Kind geschrieben hat, wie Waller Traum Joasen war, aber auch Waller Fragen. War fortgegangen, irgendwo ein neues Leben zu beginnen, und seitdem hat Sie nur noch selten von ihm gehört. Clara hört aufmerksam zu, spürt die Warm dieser Begegnung. Zum ersten Mal seit langer Zeit hat Sie das Gefühl, nicht nur ein Beobachter de Lebens zu sein, sondern Teil einer Geschichte, die größer war als Sie selbst. Als Sie später aufstand, sich zu verabschieden, drückt Elisabeth ihr Hand. Danke, dass Sie das Buch zurückgebracht haben. Und danke, dass Sie Heining geschrieben haben. Es zeigt mir, dass sein Geist noch weiter lebt, in Gemendem wie ihnen Clara lächelt, und drinnen standen ihr in den Augen. Danke, dass Sie es mit mir geteilt haben auf dem Heimweg folgt Sie sich leichter. Sie hat losgelassen, und doch hat Sie nichts verloren. Im Gegenteil, Sie hat etwas gefunden, eine Verbindung, eine Begegnung, die ihr Leben verändert hat. Und tief in ihrem Inneren was St. Clara, dies war erster Anfang die nächsten Tage waren für Clara erfüllt von einem leisen Nachklang. Jedes Mal, wenn Sie in Elisabeths Haus vorbeiging, erinnert Sie sich an das Warmlicht, die Butcherregale und den Jarek Nachtee. Noch starker erinnert Sie sich jedoch an Elisabeths Wort, vielleicht sollt es so sein es war ein Satz, der Clara begleitet, während Sie in der Buchhandlung stand, Kunden bereitet oder die Regale ordnet. Zum ersten Mal seit langer Zeit hat Sie das Gefühl, dass ihr eigen Sehnsucht nicht nur ein stilles, unerklärliches Zwicht war, sondern ein Wegweiser, etwas, das Sie zu einer Begegnung geführt hat, die nicht zufällig geschehen war. Am folgenden Wochenende fasst Sie sich ein Herz und klopft erneut an Elisabeths Tür. Die Esmalzagert Sie nicht lang. Die alte Frau öffnet und lächelt, als hat Sie Clara bereits erwartet. Wie schon, das Sie kommen, sagt die Elisabeth, ich habe gerade Tee gemacht Clara trat ein, und schon bald saßen Sie im Wohnzimmer, in dampfen Teekens zwischen sich. Der Regen trommelt sanft gegen die Scheiben, während im Kamin ein kleines Feuer knistert. Sie müssen wissen, begann Elisabeth, dass ich nicht viel Besitzer have. Seit mein Sohn fortgegangen ist es stiller im Haus geworden. Aber als Sie letztens hier waren, folgt es sichern, als Sie ein Stück Leben zurückgekehrt Clara lächelt unsicher. Ich habe lang Zeit selbst in stillgelet. Vielleicht hat mich das zu diesem Notizbuch gezogen Elisabeth legt ihr Hand auf Claras. Manchmal finden die Richtigen einander, auch wenn Sie sich nie gesucht haben von den Beginnungsart Freundschaft zu wachsen. Clara besucht Elisabeth immer häufiger nach der Arbeit. Manchmal brachten Sie Bücher mit,
lesen sich gegenseitig Abschnitt vor, manchmal erzählt Elisabeth von früher. Sie sprach über ihren Sohn, über seine Leidenschaft fürs Schreiben, über seine Unsicherheit, die Welt zu verstehen, und über ihre eigene Sehnsucht, die sie zurückgelassen hat, als fortging. War immer auf der Suche, sagte Elisabeth eines Abends leise, während sie das Notizbuch auf dem Schoß hielt. So wie sie, Clara. Vielleicht verbindet sie beide mehr, als sie glauben. Clara schwieg. Doch in ihrem Inneren regt sich etwas, eine Art leiser Trost. Zum ersten Mal hat sie das Gefühl, dass ihr eigene Sehnsucht nicht nur ein Mangel war, sondern ein Bruch. Die Wochen vergingen. Clara bemerkt, dass ihr Abend sich veranderten. Früher war sie allein gewesen, hat am Fenster gesessen und auf die Straßen geschaut, als wär sie ein Fremd im eigenen Leben. Jetzt aber hat sie einen Ort, zu dem sie gehängt, und eine Frau, die sie empfing wie eine Freundin, fast wie ein Vertraut. Auch in der Buchhandlung verandert sich ihr Blick. Sie sprach mehr mit den Kunden, erzählt von Büchern, die sie bewegten, lacht über Kleinmissgeschick. Ihr Kollegen bemerkten es. Du workst anders in letzter Zeit, sagte einer von ihnen. Leichter. Als hattest du etwas gefunden. Clara lächelte, aber sie erzählt nix von Elisabeth. Dieses Band war so new, so zart, es mit der Welt zu teilen. Eines Abends, als sie wieder bei Elisabeth saß, geschah etwas, das Clara nicht erwartet hat. Elisabeth holt ein altes Fotoalbum hervor. Die Seiten waren vergilbt, die Bilder darin leicht verblasst, doch die Gesichter darauf strahlten warm aus. Das ist mein Sohn, sagte Elisabeth und zeigt auf einen jungen Mann mit ernsten Augen und einem leichten Lächeln. So sah aus, Kurs bever die Stadt verlies. Clara betrachtet das Bild lang. Es war, als würde sie jemanden sehen, den sie langst kannt, nicht, weil sie ihm begegnet war, sondern weil sie seine Gedanken gelesen hat. Wort, nachdenklich, sagte sie leise. Elisabeth nickt. War ein such ender. So wie sie Clara spurt, wie ihr Kettel angworthy. Sie wold fragen, wo jetzt war, ob zurückkommen würde, doch sie hielt sich zurück. Sie wasseint, die Antwort schmerzhaft sein. Stattdessen blattert sie weiter durch das Album. Da waren Bilder von Elisabeths Garten, von Reisen, von Fessen. Clara sah nicht nur die Geschichte eines jungen Manns, sondern auch das Leben einer Frau, die viel getragen hat und dennoch warm ausstrahlt. Als Clara in diesem Abend nach Haus ging, war sie erfüllt von einem neuen Gefühl. Es war kein Sehnsucht mehr, die sie erdrückt, sondern etwas anderes, ein leises Verstehen, das ihr vielleicht nicht durch etwas von außen gefüllt werden musseint. Vielleicht ging es darum, Verbindungen zu lassen, Geschichten zu teilen, Menschen nahen sich heranzulassen. Sie setzten sich ans Fenster, wie so oft, aber diesmal griff sie nicht nach dem Notizbuch. Sie schrieb in ein neues Heft, das sie sich gekauft hat. Ihr eigenen Seiten, ihr eigen Stimme. Heute habe ich ein Foto gesehen. Ein Gesicht, das ich nie gekannt habe, und doch vertraut erscheinen. Vielleicht ist Sehnsucht nicht nur das Warten auf etwas Verlorens. Vielleicht ist sie auch das Erkennen von Wegen, die uns verbinden. Die Freundschaft zwischen Clara und Elisabeth vertieft sich weiter. Sie begann an, klein Ritual zu entwickeln, gemeinsame Spaziergänge im Park, abendliches Lesen, lange Sprach über die kleinen Dinge des Alltags. Eines Tages, als sie nebeneinander auf einer Parkbank saßen, sagte Elisabeth, weißt du, Clara, manchmal denke ich, dass du der Grund bist,
warum das Notizbuch in die falschen Hand geraten ist. Damit es am Ende in die richtigen kommt Clara sah sie erst anten. Meinst du, ich mein, das mein Sohn mit seinen Worten viel like nie mich alien erreichen wollt. Viel like salten sie widergehen. Und direkt sind sie das Clara schwieg, doch in ihr Breitet sich ein warmer Frieden auses war, als hat ihr eigen Sehnsucht endlich einen Sinn gefunden, nicht direkt das, was fehlt, sondern direkt das, was daraus entstanden war. In diesem Abend, als sie nach Haus kam, bemerkt Clara etwas Neues in sich. Sie war nicht mehr dieselbe Frau, die nach vor wenigen Wochen in Stillgelebt hat. Ihr Sehnsucht war nicht verschwunden, aber sie war verwandelt. Sie war kein leerer Schmerz mehr, sondern ein stilles Licht, das sie leitet. Und während sie am Fenster saß und den Sternen nachsah, was ain't sie, das war nicht das Ende ihrer Geschichte. Es war erst der Anfang der Frühling war ins Wisken in die Stadt zurückgekehrt. Zartknispen sprossen und den kahlen Asten, und in den Straßen lag der Duft von frisch geöffneten Blüten. Clara spürt die Veränderung nicht nur in der Luft, sondern auch in sich selbst. Die vergangenen Wochen hatten ihr Herz geöffnet, und sie wusste, dass das Band zu Elisabeth mehr war als ein freundlich Bekanntschaft. Es war ein Halt, den sie nie erwartet hat. Doch mit diesem Halt kam auch eine neue Unruhe. Zum ersten Mal seit langem stellt sich Clara Fragen, die sie bisher gemieden hat. Was wollt sie wirklich vom Leben? War sie zufrieden damit, in der Buchhandlung zu arbeiten, Tag für Tag dieselben Ablauf zu durchlaufen, bis die Jahrleis in ihr Vorbeigehen? Oder war da mehr, etwas, das in ihr wartet, entdeckt zu werden? Eins Abends, als sie mit Elisabeth durch den Park schlendert, bracht sie dies Gedanken vorsichtig zur Sprache. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bleib stehen, begann Clara, während sie den Kies unter ihren Schritten hört. Als würde mein Leben in einer Schleife laufen. Elisabeth schwieg ein Weile, dann nickte sie langsam. Es ist gut, dass du das spürst. Wir merken es nie. Die Sehnsucht in dir siegt dir, dass du mehr ist. Die Frage ist nur, wirst du ihr folgen? Clara blickt auf die Wiesen, wo Kinder spielten und jugendlich auf Banken saßen. Ihr Herz schlug schneller. Ich weiß nicht, ob ich den Mut dazu hab Mut, sagte Elisabeth sanft, kommt selten von allen. Manchmal wächst erst, wenn man den ersten Schritt gemacht hat. Dies Wort ließen Clara nicht los. In den darauffolgenden Tagen ertappte sie sich immer öfter dabei, dass sie am Schaufenster der Buchhandlung stehen blieb, nicht als Verkäuferin, sondern als Beobachterin. Sie sah die Menschen, die hereinkamen, die Bücher, die sie auswählten, und stellt sich vor, selbst ein Geschick zu schreiben, die eines Tages zwischen diesen Regalen stehen könnte. Der Gedanke war beängstigend, aber ließ sie nicht mehr los. Abends, wenn sie allein war, begann sie zu schreiben. Zagerlich zuerst, nur kleinseinen, Fragment von Gedanken. Doch mit jedem Wort, das sie auf das Papier bracht, fällt sie sich lebendiger. Es war, als würde sie einen Teil von sich wiederfinden, den sie längst verloren gegangen hat. Elisabeth bemerkt die Veränderung sofort. Du strahlst anders, sagte sie eines Nachmittags, als Clara wieder mit einem Notizbuch unter dem Arm zu Besuch kam. Schreibst du, Clara erratet, nicht aber. Ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es gut ist, Elisabeth lächelt wissend. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass du es tust. Worte sind Brücken, zwischen dir und dir selbst, zwischen dir und der Welt. Dann stand sie auf, ging zu einem Riegel und zog ein Buch heraus. Es war alt,
der Einband abgenutzt. Das hat mein Sohn geschrieben, sagt die Sie Lies. Nur für sich, nie veröffentlicht. Aber hat darin das gefunden, was sucht, seine eigene Stimme klar nam das Buch ehrfürchtig entgegen. Sie blattert versichtig durch die Seiten und sah die Schwungvoll Handschrift, die so sehr an das Notizbuch erinnert, das Sie zuerst gefunden hat. Vielleicht, sagt die Elisabeth, sollten Sie beieinander begegnen. Nicht im Leben, aber in den Worten dies Begegnung verandert Claras Blick noch einmal. Sie begann, ihr eigenen Text ernster zu nehmen. Nicht langer nur als flüchtig notizen, sondern als etwas, das Bedeutung haben könnte. Nach der Arbeit setzte Sie sich oft in ein Café, bestellt einen Kaffee und schrieb stundenlang, ohne auf die Uhr zu sehen. Ihr Geschichten handelten von Sehnsucht, von verlorenen Dingen und von Begegnungen, die Leben verandern könnten. Sie wusste, dass Sie darin vieles von sich selbst verarbeitet, ihr Einsamkeit, ihr Stillsucht nach nahe, ihr Angst vor dem Stillstand. Doch je mehr Sie schrieb, desto starker fühlt Sie, dies Wort waren nicht nur für Sie bestimmt. Eins abends bracht Sie all ihren Mut auf. Elisabeth, begann Sie zagerlich, werden Sie etwas lesen, das ich geschrieben habe, die alte Frau sah Sie überrasten, dann lächelt Sie. Natürlich. Nix wurde mich mehr freuen Clara reicht ihr ein Heft, in dem Sie die letzten Wochen gefüllt hat. Sie saß schweigend daneben, während Elisabeth zu lesen begann. Die Minuten dienten sich, und Clara füllt ihr Lot Schoolegen. Als Elisabeth schließlich aufsah, glanzten ihr Augen. Clara, das ist schon. Ehrlich. Bewegend. Du hast ihn Stimme, die gehört werden sollt Clara schluckt. Meinen Sie wirklich, sagt die Elisabeth bestimmt. Und ich glaube, dass es in der Zeit ist, dass du dich nicht mehr nur im Schatten deiner Sehnsucht versteckst. Du musst hinausgehen, und den Wort mit der Welt teilen dies Wort halten in Clara nach. Sie dacht lang darüber nach, was es bedeutet. Könnt Sie wagen, jemand anderem als Elisabeth ihr Text zu sichern? Wurde Sie sich der Welt öffnen können, auch wenn Sie Angst vor Ablehnung hat? Eins nachts, als Sie nicht schlafen könnt, setzte Sie sich an ihren Schreibtisch und schrieb eine Entscheidung auf ein Blatt Papier, ich werde nicht länger nur träumen. Ich werde den ersten Schritt wagen. Sie faltet das Blatt, legt es in ihr Notizbuch, und wusste, dass Sie diesen Schritt gehen mussten. In der Buchhandlung begann Sie, vorsichtig Gespräch zu führen. Sie erzählte im Kollegen, dass Sie selbst schrieb, und war überrascht, wie positiv reagiert. Dann musst du uns das irgendwann sichern, sagte begeistert. Wir könnten sogar ein klein lesen hier organisieren der Gedanke erschreckt Clara, und zugleich fühlt Sie einen Funken Aufregung in sich. Auch Elisabeth unterstützend Sie weiter. Du bist bereit, sagte Sie eines Tages, mehr, als du denkst. Und vergiss nicht, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, ich zu sein mit jedem Schritt wuchs Claras Mut ein wenig mehr. Sie begann, klein Ausschnitt ihrer Text mit Freunden zu teilen, die Sie bisher kaum in ihr Inners blicken ließ. Die Reaktionen überraschten Sie, Verständnis, Interesse, warm. Zum ersten Mal spürt Clara, dass ihr Sehnsucht nicht nur Sie selbst betraf. Sie war ein Spiegel für viel, ein leises Band, das an ihr berührt. Und während Sie eines Abends am Fenster saß, den Stift in der Hand und den Blick auf die Lichter der Stadt gerichtet, wusste Sie hat begonnen, aus ihrer Sehnsucht etwas Neues zu erschaffen. Etwas, das nicht nur Sie verandern würde, sondern vielleicht auch andere die Wochen vergingen,
und Clara spurt, wie sich ihr Leben langsam verandert. Sie war nicht mehr die still Beobachterin, die abends allein in ihrem Fenster saß, sondern eine Frau, die begann, ihr eigen Geschichte zu leben. Die Wort, die sie so lang nur für sich selbst geschrieben hat, wurden jetzt zerbrochen, zwischen ihr und der Welt, zwischen ihr und den Menschen, die ihr Text lesen. Es begann mit einem kleinen Schritt, einer Lesung in der Buchhandlung, die über nur ein vager Traum Joassen war. Elisabeth hat sie des ermutigt, und nachdem Clara all ihr Angst und Zweifel niedergelegt hat, sagte sie schließlich zu. Es ist nur ein Anfang, hat Elisabeth sanft gesagt. Mehr musst du noch nicht tun. Aber fangen am Tag der Lesung war Clara nervös. Die Buchhandlung war abends beleuchtet, und die warmen Lichter warfen sanftschitten auf die Regale. Einige Stammkunden waren gekommen, neugierig und freundlich. Elisabeth saß in der ersten Reihe, ein stilles Lächeln auf den Lippen, das Clara Mut gab. Du schaffst das, flüstert Elisabeth, als Clara das kleine Podest betrat. Die Hand zitterten leicht, doch sie at me tief durch. Dann begann sie zu lesen. Ihr Stimme war anfangs leise, fast zögerlich, doch mit jedem Wort wuchs das Vertrauen in sich selbst. Sie las Geschichten von Sehnsucht, von verlorenen Momenten und von der Suche nach Nähe und Geborgenheit. Die Wort trugen ihr Emotionen, ihr Angst, ihr Hoffnung. Und langsam merkt Clara etwas Unglaubliches, diese Horror horten nicht nur zu, sie fühlten mit. Es gab kein Urteil, kein kritischen Blick. Nur Aufmerksamkeit, Verständnis und die leise Bewunderung für eine Stimme, die ich war. Nach der Lesung sprachen einige Gast mit ihr. Sie fragten nach den Geschichten, wollten wissen, wie Clara auf die Ideen gekommen war. Für die Jungfrau war es fast überwältigend. Sie war es nicht gewohnt, das Menschen ihr Gefühl ernst nahmen, sie nicht nur sehen, sondern auch wertschätzten. Elisabeth stand ein wenig abseits, beobachtet sie und lächelt. Siehst du, sagte sie leise. Es war der erste Schritt, und du hast ihn gemacht Clara nicht, waren dir Wangen errateten. Sie fühlt sich zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich gesehen, nicht nur von Elisabeth, sondern auch von anderen, die sie vorher nicht gekannt hat. In den Wochen danach wurde Schreiben für Clara nicht mehr nur ein Ventil, sondern eine Leidenschaft. Sie setzten sich täglich hin, fühlt Seiten nach Seiten, und die Geschichten wurden reifer, tiefer, manchmal melancholisch, manchmal voller Hoffnung. Sie begann, ihr Text online zu teilen, und schrieb Wettbewerben und sogar kleine Workshops in der Stadt zu besuchen. Mit jedem Schritt wuchs ihr Sicherheit. Die Angst vor Ablehnung war noch da, aber sie war kleiner geworden, überschattet von dem Wissen, das ihr Stimme Bedeutung hat. Auch ihr Beziehung zu Elisabeth entwickelt sich weiter. Die beiden verbrachten immer mehr Zeit miteinander, sprachen über alles, die Vergangenheit, die Gegenwart, die Traum. Es war ein Freundschaft voller Warm, die Clara Halt gab, aber auch Freiheit. Elisabeth gab ihr Raum, sich selbst zu entdecken, ohne Druck, ohne Erwartungen. Eines Abends saßen sie auf einer Bank am Fluss, das Wasser glitzert im Licht der Straßenlaternen. Clara hat ihr neues Heft in der Hand, geschrieben mit Gedanken und Geschichten. Ich hat nie gedacht, dass ich mich so fühlen könnt, sagte sie leise. Das mein Wort wirklich jemanden erreichen könnten. Elisabeth nahm ihr Hand und druckt sie sanft. Die eine Stimme ist einzigartig. Und du musst sie teilen, weil sie nicht nur dir gehört, sondern auch denen, die sie hören. Clara nicht, und ein warmes Gefühl breitet sich in ihrer Brust aus zum ersten Mal spürt sie, dass ihr Sehnsucht nicht verloren war, sie war transformiert worden in etwas Lebendiges, greifbares. Die Stadt begann,
Claras Talent zu bemerken. In klein Literatur Schrift bat Sie Beitrag, und ein lokaler Buchclub lud Sie ein, ihr Geschichten zu präsentieren. Clara war nervös, aber Sie wusste, dass Sie gewachsen war. Sie traut sich, ihr Emotionen nicht mehr zu verstecken, sondern Sie mutig zu zeigen. Und während Sie eins abends von einer Lesung nach Haus ging, spürt Sie die Veränderung besonders deutlich. Die Straßen waren ruhig, die Luft klar. Früher hat Sie sich einsam gefühlt, doch jetzt wurde ein Gefühl von Verbundenheit, mit Elisabeth, mit den Menschen, die Sie kannten, und vor allem mit sich selbst. Doch das Leben bleibt nicht ohne Herausforderungen. Einige Text stießen auf Kritik, andere auf Missverständnis. Clara lernt, damit umzugehen. Sie erkannt, dass nicht jeder ihr Gefühl verstehen muss und dass das in Ordnung war. Es ging nicht darum, allen zu gefallen, sondern sich selbst treu zu bleiben. Elisabeth war immer in ihrer Seat, unterstützend Sie, trostet Sie nach Rückschlägen und feiert mit ihr die Erfolge. Manchmal, sagte Elisabeth, zeigt sich die war stark in der Art, wie man wieder aufsteht. Clara spürt, dass Sie starker wurde, nicht nur als Schriftstellerin, sondern als Mensch. Ihr verlorene Sehnsucht hat ihr den Weg gezeigt, und nun ging Sie Schritt für Schritt weiter, mit offenen Augen und offenem Herzen. Am Ende des Tages, als Sie in ihrem Zimmer saß und die letzten Zeilen eines neuen Kapitels schrieb, dachte Sie an alles, was geschehen war. Die Einsamkeit, die Zweifel, die Angst, Sie waren nicht verschwunden, aber Sie hatten sich verwandelt. Sie hatten ihr gezeigt, dass Sie fähig war, zu träumen, zu kämpfen und zu fallen. Clara lächelt leise. Die Sehnsucht, die Sie so lang gequält hat, war kein verlorenes Gefühl mehr. Sie war eine leise Stimme, die Sie antrieb, die Sie wachsen ließ, die ihr Have, ihr Welt zu erweitern. Und während Sie den Stift aus der Hand legt und zum Fenster hinausblickt, was Sie, dies war erst der Anfang.